글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 11일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Gaza's escalating crisis. No homes. No hope in Rafah, says UN chief. 가자지구에 심화되는 위기 UN 사무총장, 라파에는 집도 희망도 없다. The health ministry in Gaza reported that 117 Palestinians were killed and 152 wounded within the last 24 hours as Israel intensified its attacks on Rafah. The escalation has driven residents towards the central part of the Gaza Strip, approximately 20 kilometers away from the conflict zone. Amidst growing international concern, UN Secretary-General expressed grave concerns about the deteriorating situation, emphasizing the lack of homes and hope for civilians in Rafah. The ongoing conflict has led to significant civilian casualties, with the death toll nearing 28,000. Efforts to provide humanitarian aid are challenged by the continuation of hostilities. The international community, including South Korea, watches with concern as the situation unfolds, highlighting the need for a peaceful resolution. The crisis underscores the complex geopolitical dynamics in the Middle East and the urgent need for humanitarian interventions. 가자 보건부는 지난 24시간 동안 이스라엘의 라파 공격이 강화됨에 따라 117명의 팔레스타인인이 사망하고 152명이 부상당했다고 보고했습니다. 이로 인해 주민들은 충돌 지역에서 약 20km 떨어진 가자지구 중앙 부분으로 향하고 있습니다. 국제사회의 우려가 커지는 가운데 UN 사무총장은 라파의 민간인들에게 집도 희망도 없는 상황에 대해 심각한 우려를 표명했습니다. 진행 중인 충돌로 인해 민간인 사상자가 대규모로 발생하고 있으며 사망자 수는 28여 명에 육박하고 있습니다. 적대 행위가 계속됨에 따라 인도주의적 지원 제공 노력이 어려움을 겪고 있습니다. 국제사회, 특히 한국을 포함한 국가들은 평화적 해결의 필요성을 강조하며 상황을 우려하며 지켜보고 있습니다. 이 위기는 중동의 복잡한 지정학적 역학과 인도주의적 개입의 시급성을 강조합니다. Useful idiom. Grave concerns. 심각한 우려. Amidst growing international concern, UN Secretary-General expressed grave concerns about the deteriorating situation. 국제사회의 우려가 커지는 가운데 UN 사무총장은 악화되는 상황에 대해 심각한 우려를 표명했습니다. Number 2. Sudan war leaves 700,000 children facing life-threatening malnutrition. 수단 전쟁, 70만 명의 어린이들에게 생명을 위협하는 영양실조 초래. The conflict in Sudan has escalated into a dire humanitarian crisis, leaving 700,000 children at risk of life-threatening malnutrition. The war, which has lasted for over 300 days, has displaced 4 million children, making it the world's largest displacement of minors due to conflict. Humanitarian aid has been severely hampered by both sides of the conflict, with restrictions on aid movement exacerbating the crisis. The United Nations has called for $2.7 billion in aid to address the urgent needs inside Sudan, but the funding currently stands at a mere 4%. Visits to Sudan's Darfur region by UN officials revealed the grim reality that without improved access and support, tens of thousands of children could die. Hospitals and healthcare facilities have been attacked, further complicating efforts to provide medical and nutritional aid to those affected. The UN continues to urge all parties to the conflict to allow unrestricted movement of humanitarian aid to reach those most in need. 수단에서 발생한 충돌이 심각한 인도적 위기로 번져 70만 명의 어린이들이 생명을 위협하는 영양실조 상태에 놓였습니다. 300일이 넘는 전쟁으로 인해 400만 명의 어린이들이 집을 잃었으며 이는 충돌로 인한 세계 최대 규모의 미성년자 이주 사례입니다. 충돌의 양측에 의해 인도적 지원이 심각하게 방해받고 있으며 지원 이동의 제한으로 위기가 더욱 악화되고 있습니다. 유엔은 수단 내부의 긴급한 필요를 해결하기 위해 27억 달러의 지원을 요청했지만 현재 자금은 겨우 4%에 불과합니다. 유엔 관계자들이 다르푸르 지역을 방문한 결과 개선된 접근성과 지원 없이는 수만 명의 어린이들이 사망할 수 있다는 암울한 현실이 드러났습니다. 병원과 보건시설이 공격을 받아
영향을 받은 사람들에게 의료 및 영양 지원을 제공하는 데 더욱 어려움을 겪고 있습니다. 유엔은 충돌의 모든 당사자들에게 가장 필요한 사람들에게 인도적 지원이 제한 없이 이동할 수 있도록 허용할 것을 계속해서 촉구하고 있습니다. Useful idiom life-threatening malnutrition. 생명을 위협하는 영양실조. A staggering 700,000 children in Sudan face the worst and most life-threatening form of hunger after 300 days of war. 300일간의 전쟁 후 수단에서는 무려 70만 명의 어린이들이 가장 심각하고 생명을 위협하는 형태의 기아에 직면해 있습니다. Number 3. Mongolian DZUD extreme weather puts 90% of country at high risk. 몽골의 조드 극단적 기후로 전국 90%가 고위험 상태에. The phenomenon known as DZUD in Mongolia, characterized by harsh winter conditions, has escalated to a critical level. Over 90% of the country is now facing high levels of risk due to this unique weather event, which combines heavy snowfall with extreme cold. The impact on livestock, a crucial part of Mongolia's economy and culture, is devastating, with millions of animals at risk of perishing. UN agencies have expressed deep concern over the situation, highlighting the urgent need for international support and aid. The DZUD not only threatens the livelihood of herders but also poses significant challenges to food security in the region. Efforts are being made to mobilize resources and provide assistance to those affected, but the scale of the crisis demands a global response. This extreme weather event underscores the broader issue of climate change and its unpredictable impact on vulnerable communities worldwide. 조드로 알려진 현상이 몽골에서 심각한 수준으로 치닫고 있습니다. 이는 가혹한 겨울 조건이 특징인데 전국의 90% 이상이 이 독특한 기상현상으로 인해 고위험 상태에 처해 있습니다. 몽골의 경제와 문화의 중요한 부분인 가축에 미치는 영향은 파괴적이며 수백만 마리의 동물이 죽을 위험에 처해 있습니다. 유엔 기관들은 이 상황에 대해 깊은 우려를 표하며 국제적 지원과 원조가 절실히 필요하다고 강조하고 있습니다. 조드는 목축업자들의 생계뿐만 아니라 지역의 식량 안보에도 중대한 도전을 제기합니다. 영향을 받은 사람들에게 도움을 제공하기 위해 자원을 동원하고 노력하고 있지만 위기의 규모는 전 세계적인 대응을 요구합니다. 이 극단적인 기상현상은 기후변화와 그것이 전 세계 취약한 공동체에 미치는 예측 불가능한 영향에 대한 더 넓은 문제를 강조합니다. Useful idiom high levels of risk. 고위험 수준. Over 90% of the country is now facing high levels of risk due to this unique weather event. 이 독특한 기상현상으로 인해 전국의 90% 이상이 현재 고위험 수준에 직면해 있습니다. Number 4. Iran and US exchange messages in diplomatic effort. 외교 노력 속 이란과 미국 메시지 교환. Iran has announced that it has exchanged messages with the United States, marking a significant moment in diplomatic relations between the two countries. The exchange comes amidst heightened tensions and efforts by international partners to mediate dialogue. Both nations have expressed a cautious optimism towards resolving long-standing issues through diplomatic channels. The messages were exchanged through intermediaries in Europe, signaling a potential thaw in relations. The specific content of the messages has not been disclosed, but they are believed to focus on nuclear program negotiations and regional stability. This development is seen as a step forward in avoiding further escalation and potentially paving the way for direct talks. Observers have highlighted the importance of sustained diplomatic engagement to address mutual concerns and foster a more stable relationship. 이란이 미국과 메시지를 교환했다고 발표하면서 양국 간 외교 관계에서 중요한 순간을 마련했습니다. 이 교환은 국제 파트너들이 대화를 중재하려는 노력과 긴장이 고조되는 가운데 이루어졌습니다. 양국 모두 외교적 경로를 통해 장기간의 문제를 해결할 수 있을 것에 대한 조심스러운 낙관론을 표했습니다. 메시지는 유럽의 중개자를 통해 교환되었으며 관계의 잠재적인 해빙을 시사합니다. 메시지의 구체적인 내용은 공개되지 않았지만 핵 프로그램 협상과 지역 안정성에 초점을 맞춘 것으로 믿어집니다. 이러한 발전은 추가적인 긴장 고조를 피하고 직접 대화의 길을 열 수 있는 전진으로 여겨집니다.
관찰자들은 상호 우려 사항을 해결하고 더 안정적인 관계를 증진하기 위해 지속적인 외교적 노력의 중요성을 강조했습니다. Useful idiom cautious optimism. 조심스러운 낙관론. Both nations have expressed a cautious optimism towards resolving long-standing issues through diplomatic channels. 양국 모두 외교적 경로를 통해 장기간의 문제를 해결할 수 있을 것에 대한 조심스러운 낙관론을 표했습니다. Number 5. UN warns of escalating healthcare attacks in Gaza. 가자지구에서 확대되는 의료시설 공격에 대해 경고하는 UN. The United Nations has issued a stark warning about the increasing number of attacks on healthcare facilities in Gaza amid ongoing conflict. More than 350 healthcare attacks have been documented since the hostilities began, resulting in significant casualties. The UN World Health Organization spokesperson, Tariq Yasarevic, highlighted the critical condition of healthcare infrastructure and the dire need for protection under international humanitarian law. These attacks have led to the death of 645 individuals and injured an additional 818, severely impacting the region's healthcare capacity. A nurse was critically injured inside an operating theater, underscoring the dangerous conditions healthcare workers face. The UN reiterates its appeal for all parties to respect the sanctity of healthcare facilities, workers, and patients, emphasizing their protection under international law. The escalating situation has prompted international concern and calls for immediate action to safeguard healthcare services in conflict zones. 유엔은 지속되는 충돌 속에서 가자지구의 의료시설에 대한 공격 횟수가 증가하고 있다고 경고하는 엄중한 성명을 발표했습니다. 적대 행위가 시작된 이래 350건 이상의 의료 공격이 문서화되어 상당한 인명피해를 입혔습니다. 유엔 세계보건기구의 대변인 타릭 자사레빅은 의료 인프라의 위급한 상황과 국제인도주의법 아래 보호의 절실한 필요성을 강조했습니다. 이러한 공격으로 645명이 사망하고 추가로 818명이 부상을 입어 지역의 의료 능력에 심각한 영향을 미쳤습니다. 수술실 내부에서 중상을 입은 간호사 사례는 의료 종사자들이 직면한 위험한 상황을 강조합니다. 유엔은 모든 당사자들이 의료시설, 종사자, 그리고 환자의 신성함을 존중하고 국제법 아래 그들의 보호를 강조하며 호소를 반복합니다. 확대되는 상황은 국제적인 우려와 충돌 지역에서 의료 서비스를 보호하기 위한 즉각적인 조치를 촉구하고 있습니다. Useful idiom dire need. 절실한 필요. Tariq Yasarevic highlighted the critical condition of healthcare infrastructure and the dire need for protection under international humanitarian law. 타릭 자사레빅은 의료 인프라의 위급한 상황과 국제인도주의법 아래 보호의 절실한 필요성을 강조했습니다.